सिंहासनेश्वरी श्री ललिताम्बिके श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिताम्बिके भुवनेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता भुवनेश्वरी आगम वेद कलामय रूपिणी आगम वेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी नागकङ्कण नटराज मनोहरी नागकङ्कण नटराज मनोहरी ज्ञानविदेश्वरी राजराजेश्वरी ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके பலவிதமாயுன்னே ஆடவும் பாடவும் பலவிதமாயுன்னே ஆடவும் பாடவும் பாடிக்கொண்டாடும் அன்பார் பதமலர் சூடவும் பாடிக்கொண்டாடும் அன்பார் பதமலர் சூடவும் உலகம் முழுதும் எனதகமுற காணவும் உலகம் முழுதும் எனதகமுற காணவும் ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீ லலிதாம்பிகே உழன்று தீ
అడకలం నీయే అమ్మా అఖిలాండేశ్వరి శ్రీ చక్రరాజ సిరకచ్చపి మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్వం శ్రీ ఆగమవేద కళామయ రూపిణి ఆగమవేద కళామయ రూపిణి అఖిల చరాచర జనని నారాయణి నాగ కంకణ నటరాజ మనోహరి నాగ కంకణ నటరాజ మనోహరి జ్ఞాన విదేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి జ్ఞాన విదేశ్వరి శ్రీ చక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీ లలితాంబికే. You might have seen videos like this before, but here's the big secret. Anyone can make one of these videos in a few minutes. You might think you need a professional animator or to learn Veena ji, please start. Yeah.
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. Namaskara to Sudhaji and Namaskara to all of you. I welcome you all for this first Lalita Sahasranama Parayana. I am Veena Deshpande and I live in Manchester in UK. I'm a doctor. Veena ji, you muted yourself, ma'am. Yeah. I'll start again. Yeah. I don't know why it was muted. We are not able to see you. You saturate your camera properly. We are not able to see your face. Can you see me? Yes, better now. I'll start from Dhyana Shloka. No, if you can possible, just take chair or table because your face, is your camera is down. We are not able to see you properly. Just keep your camera front of your face. Is it better? That's, Yes, yeah, it's better. Better. Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Namaskara Sudhaji and Namaskara to all of you. I welcome you all for this first Lalita Sahasranama Parayana on auspicious day of Magha Poornima. I am Veena Deshpande. I live in Manchester in UK. I'm a doctor and pediatrician by profession. Very recently, I have started learning Lalita Sahasranam and Saundarya Lahari from Sudhaji. And to be honest, it has been such an amazing and wonderful journey, I tell you. It has been divine experience and privilege to learn from Sudhaji. Learning and chanting shlokas from Saundarya Lahari and Lalita Sahasranam has given me inner strength, positivity, and filled my life with a great devotion. And today, I take this great opportunity and privilege to introduce Smt Sudha Lakshmi ji on this occasion of Lalita Sahasranama Parayana on Magha Poornima. Smt Sudha Lakshmi ji lives in Bangalore in Karnataka in India. She's married and she has two lovely daughters who are highly qualified and they're doing exceptionally well and they're at high professional and high post in their career. Sudhaji is trained as a singer and she has graduated from Government Women's College from Brahmapura from Orissa. Music and teaching is her great passion. And she was fortunate to be blessed by her guru, Vidwan late Sri Ananta Charana Patnaik, who trained her in music and veena playing. She has displayed her talent by vocal and music stage performances, and she has displayed her great talents through Carnatic music and veena playing. Apart from this, she has, with her passion, she has mastered over the Saundarya Lahari, and she's conducting numerous classes on Saundarya Lahari throughout the world. Also, she's teaching Shivananda Lahari, Lalita Sahasranam, various ashtakams and bhajans with great devotion. Her learning from Sudhaji, the teaching shlokas from Sudhaji is amazing experience. She teaches the shlokas with great passion, encouragement, and great devotion. She explains the shlokas, tells the meaning of the shlokas in her melodious voice, which just connects all of us to divine goddess. Apart from this, she does time to time parayanas
on Lalita Sahasranama, on Soundaralari, on auspicious days for peace and harmony of the world. So I would like to say that Sudhaji has dedicated her life for Loka Kalyana through her Sahitya organization by teaching and sharing her spiritual knowledge with all of us. And to be honest, we are all fortunate and blessed to have a guru like Sudhaji. So today, for not more than wasting any more time, I would kindly request Sudhaji to proceed further with the Lalita Sahasranama Parayana on auspicious day by seeking the blessings from Lalita Devi. Sudhaji, please. Ma'am, you're on mute. So thank you so much, Veena-ji. Namaste to Veena-ji. Thank you so much for your kind and sweet words. Thank you everyone for joining this program. Namaste to one and all. Namaste to all the young. Namaste to all the elders who had given your time to participate in this Parayana. Thank you very much. I humbly welcome all of you. To start with, Nama Parayana Prita. The Vashinya Devata, Vagdevatas, in her Lalita Sahasranamam, they have said, Sri Lalita Tripura Sundari Devi is Nama Parayana Prita. Means she enjoys the Parayana and she becomes very happy and she is Prita, like she loves it. And she blesses immensely and spontaneously in the Parayanas. So it is very, very auspicious, and it is like a blessing for all of us to participate in the Parayanas in groups like this. And today is Magha Poornima, and doing Parayana during the Poornima is even more auspicious. Why? I have already given the message in my leaflet. You all know, maybe I will once again tell that Amma has 3 eyes. We all know she is Trinetra. She has 3 netras, like the center eye, that is the Palanetra, and also the 2 eyes. So these 3 netras are Surya, Chandra, and Agni, as we got through the scriptures. And Chandra being the manaskaraka, so those who suffer from depression, anxiety, tensions, stress, so all this gets liberated when you chant Lalita Sahasranama during the full moon evening. So that is why we have selected this time. And offering a glass of milk with sugar before the Parayana as Naivedya is considered very, very auspicious. So that is about today's event, why we are doing it. I'm sure every one of us will be blessed. So those who don't know Lalita Sahasranama, you can just follow by listening to all my students who will be chanting today. And as I told you, if you all know Lalita Sahasranama, you can follow when our students are chanting it. As I told you that, I will be explaining few namams before the Parayana. So like this, we will be doing it every Poornima evening. So this evening, I have selected 3 namams, which is considered, of course, all the namams are very, very important. But today what I have picked is Pashahasta, Pashahantri, Paramantra Vibhedini. So these namams, this is a bunch. So when this bunch is being chanted for
considerable number of times, adding Shri Matre Namaha before and after gives lot of liberation from all the evil effects and evil thoughts, negativity. So one gets liberated from all this. How we will see the meaning. So we will understand when we go through the meaning. Pasha Hasta. In the 8th Namam of Lalita Sahasranamam, it is Raga Swarupa Pashadhya. Means Amma has 4 bhujas, like 4 hands. In all the 4 hands, she carries all 4 different weapons. So in one of the hands, she carries Raga Swarupa Pashadhya. That is a rope which controls all the ragas. What are ragas? Here, ragas means not the musical raga, which is explained here. Here, raga means all our likes and dislikes. So, in our life, if we see, we suffer either because of attachments or because of having hatred. Like, either because if we like so much, we get attached to it. If we don't like somebody's nature, somebody's behavior, or somebody in person, then we fall into hatred, isn't it? I hope you all agree with me. So when we get attached, if the other person also get attached to us, it is well and good. But otherwise, we get pain. And then finally, we drop into hatred again. So like will again fall into hatred. So either we will be suffering because of attachment or because of hatred. So ragas is like likes and dislikes. So Amma has the Pashadhyam. So when we are suffering with ragas, then she controls it. If the devotee is suffering so much and he is praying Amma, he is having a faith on the goddess, that is Lalita Tripura Sundari Devi, and then she puts the rope, and pulls her towards her, so that, you get in tune with the divine, and then you get liberated. So Raga Swarupa Pashadhya. Now here, once already Raga Swarupa Pashadhya is explained in Lalita Sahasranama in the 8th Nama. Why again Pasha Hasta, Pasha Hantri, Paramantra Vibedini? Why again Hasta, Pasha has come? So there should be some difference in the meaning, isn't it? So otherwise it won't repeat. So here, Pasha Hasta. Pasha Hasta means she carries a pasham in her hand. Is that the only meaning? No. Here, what she does is, we are, for example, there is a cow and there is a cow herd. Now, what he does, the cow herd, he ties the cow when it is in the resting place. So when he takes for gazing, he leaves the cow and he allows the cow to have its grass. So after eating everything, when the cow comes back to home, again he ties it. So he knows where and when the cow has to be tied, where and when the cow has to be left free. So like that, Amma also does where we need to have attachments, where our attachments should be detached. So in life, many times we might have seen in our process of life, when we were very small in school, we used to play with our friends, like our friends are our life. And we used to feel that we are the happiest people. We used to eat, jump, sing, dance, do everything with friends. But after some time, our friends get detached, they go somewhere else. Oh, ma'am, your voice is gone and you are
Net is gone, man. It got stuck. It's got stuck. Am I audible? Am I audible? Yes, now Yes. you're audible. Thank you. So where and when it is required, she joins it. Where it is not required, she'll let it loose. So that is Pasha Hasta. Pasha Hantri. Pasha Hantri. Here, Pasha Hantri means, here Pasha means bandhas. Again, bandhas. So in as I told, when we are getting attached and we are in suffering, so when we are stuck in life, so whenever we pray Amma, that Amma, I am stuck in my life, so please help me, then she liberates us from that bandhas, from that attachments. Similarly, in life we want to do so many things. Sometimes we succeed, but sometimes we also fail. No matter how much we try, we won't be able to succeed, or we won't be able to meet our challenges. At that time, why? The question arises, why? In spite of working so much, things are not happening. That means somewhere some negative forces are also affecting our success, our way of success. So what are these negative forces? If there is somebody who appreciates you, there will be also somebody who are jealous of you. This is there in the Srishti. We must accept it. And we all know that, we all keep saying also, there are so many people who are jealous of me. And some people also, they live in that, always blaming that others are jealous of them, others are not having an eye on them, they're crying on their victory, they're crying on their success. So that is why I'm having all these problems. Some people are like, caught up in that kind of thinking. That is also bad. That is negative thinking. But sometimes there are also people who also, that is also true. If there is one, there are one who appreciates, there will be three who will be jealous of us. It's in the nature. We must accept it. Now, if this is going to happen to us, then how are we going to succeed? But if we are catching the feet of Amma and always praying her, she will take care of the negative forces. We need not have to worry. So that is Pasha Hantri. So she will remove all the negativity. Negativity which is coming from outside to us, negativity which is there inside us. Sometimes we create our own negativity. Nobody will be negative about ourselves, but we ourselves create negativity for ourselves unknowingly. So if we are caught up in that cycle, when we pray this namam, we do this namam, with that faith, with that understanding. So Lalita Sahasranamam is not just reading. We must understand the namam and then chant the mantras. Then you will get immense benefit. So that is when she liberates, Pasha Hantri. Now, Paramantra Vibhedini. What is Paramantra Vibhedini? If somebody does any negative mantras on us, that we should not succeed, or we should get stuck in life. So this is Paramantra. Paramantra means, mantra means alochana. Para means beyond. So if you are doing mantras, if your alochana is towards the goddess, it is well and good, fine. But if your alochanas are against or going against the divine and having a negative effect, negative alochana on somebody else, then she is going to revert back. If the devotee who is suffering, if that devotee is very devoted to the goddess and he is doing aradhana, nitya aradhana to the goddess, then such things will never touch him. Such things, if anybody is doing any evil practices on us, it will never affect
on them. So that is Paramantra Vibhedini. Now to liberate, to give that Rakshana, Amma has brought a Devata from her, that is Pratyangari Devi. So she is the one who is going to give Rakshana to such evil effects. Okay, so what we have to always remember. So there was one, I will tell you a small story which is there in Puranas. There was a great singer, devotional singer. He was once performing a stage performance, singing about the goddess. So in the audience, there was one person who was extremely jealous of this singer who is performing. So he was having so much of negative thoughts for that performer. So suddenly he found some choke in his throat. Then immediately he prayed to the goddess. He is a great upasaka, great bhakta. So at that time, this person felt that he succeeded and he left the auditorium. The person who was passing on evil thoughts, negative thoughts on the singer, he thought he succeeded and he left the auditorium. So as he was going out, there was a person who had come to the audience, to the program, on a horse. So the horse was tied there, and the horse immediately left the pashadyam, that the pasham, that rope which was tied to the horse. It took out and it came and hit the person who had these evil thoughts, and he had fallen to death. So here this person is finally okay, and he could able to sing because he had done the Aradhana to the mother immediately, that Amma, I have to sing and you take care of my throat. Immediately his throat got cleared and he was able to sing. So this is a story in the Shastras which I picked up. So here you can see the Haigriva Vidya of Amma has come in the form of her horse, and it had hurt the person who was doing evil practices. So always we must aspire 4 things in our life to have a very healthy, peaceful, spiritual life. That is Sampada, Arogyam, then Satkirti, and no Satrubhada. So these 4 things are very, very important. We must always aspire. So the one who is leaned towards Shiva Bhakti, Devi Bhakti, they will always be blessed, and they will be always be taken care of by the divine. So that is about today's mantra. Pashahasta, Pashahantri, Paramantra Vibhedini. So whenever you are doing this mantra for any particular reason or any particular problem regarding evil thoughts or negativity or anything bad is happening, then always add Shri Matre Namaha in the starting, and also Shri Matre Namaha after the mantra. So like that, Om Shri Matre Namaha, Pashahasta, Pashahantri, Paramantra Vibhedini, Om Shri Matre Namaha. Again, Om Shri Matre Namaha, Pashahasta, Pashahantri, Paramantra Vibhedini, Om Shri Matre Namaha. That is how it has to go. So now we are going to start the Parayana. So before my student starts, I will do the Dhyana Shlokam, and we will start with the students the Lalita Sahasranama Parayana. So I request everyone to be on mute and do your chanting. My students, as I taught them, usually everybody does Lalita Sahasranama Parayana, but the Lalita Sahasranamas, some namas has to be read as one breath. So there are single namams, there are 2-3 names in one line, there are 5 names in one line. So that has to be given a pause. So where is one namam, it has to be read as one breath. Say for example, Raga Swarupa Pasha, no, Nija Sanlapa Madhurya Vinirbarsita Kachapi. Usually how they chant, Nija Sanlapa Madhurya
Vinirvarsita Kachapi. So they give a break. It should not be given like that. That gap should not come. It has to be sung in one line. So these are the few things which we need to take care, because when it is one name, we should not split that name. When the names are 4 in one line, you can split. But if it is one name, it has to be read as one single breath. So these things will be there. So they will be reading. So please follow them. Okay. So Dhyana Shlokam will do. When we do the Dhyana Shlokam, we must always bring the mother picture over here in the Bhrumadhya. So this is about the Amma, how she is with her red sari, with her crescent moon on the forehead, with her kiritam, with all her jewels, with 4 hands, sitting on a mani pitham. All that we have to visualize when we are doing the Dhyana Shlokam. Very, very important to do the Dhyana Shlokam before the Parayana. I will start with Ganesha Shlokam, and then I will do the Lalita Tripura Sundari Devi's Dhyana Shlokam. Shuklam Bharadaram Vishnum Sashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye Vagadha Viva Samprukhtau Vagadha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Sindhuraruna Vigraham Trinayana Manikya Mauli Spurattara Nayaka Shekharam Smitamukhi Apina Vakshoruham Panibhyam Malipurnaratna Chashakam Raktotpalam Bibhratim Saumyam Ratnaghatastharaktacharanam Dhyayet Paramambika. Om Shri Matre Namaha. Let's start, ma'am. Om Shri Mata Shri Maharatni Smt Singhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Deva Karya Samudhyata Udhyat Bhanu Sahasrabha Chaturbaho Samanvita Raga Swarupa Pashadha Krodankara Kushojwala Manorupekshu Kodanda Pancha Tanmatra Sayaka निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरुविंद मनिश्रेणी कनत्कोटीरमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्नीनावलोचना नवचंपक पुष्पावनासा दंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा कदंब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंकयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभुः नवविन्द्रमबिम्बश्रीन्यक्कारी ददनच्चदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्ष दिगन्तरा निज माधुर्य विनिर्भत्सिर कच्छपि मंद
मितप्रभा पूरमज्जत् कामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिन्ताकलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिफणस्तनी नाभ्यालवाल रोमाळि लता फलकुचद्वयी लक्ष रोमलताधार तासमुन्नेय मध्यमा स्तनभार दळन्मध्य पट्टबन्धवळित्रय अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत् कटितटी रत्न किङ्किणिकारम्य रसनाधामभूषिता कामे सज्ञात सौभाग्य माधवोरुद्वयन्विता माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूनाभजङ्घिका कूर्मकुल्पा कूर्मपृष्ठजैष्णुप्रपदान्विता नखदीदिति सञ्चन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा शिञ्जाणमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुज मराळी मन्दगमना महालावण्य शेवदीः Damayanti ji. Unmute. सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदमवनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी नामदायिनी देवर्षि गणसंगात स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ सिन्दूरव्रज सेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता केयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनी काक्षिप्त वह्नि प्राकार मध्यगा बण्डसैन्यवद्योद्युक्ता शक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपा निरीक्षणसमुत्सुका बण्डपुत्रवद्योद्युक्ता बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचिता विशुक्रवदतोषिता विशङ्गप्राणहरणा वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोका कल्पित श्रीगणेश्वरा महागणेश निर्विघ्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता बण्डासुरेन्द्र निर्मुक्ता शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी कलाङ्गुलिनकोत्पन्ना नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्धा सबण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्राद्रि देव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्निसन्दग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा कंठादहा कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कथ्यदोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकुटत्रय कलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा मूलधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आग्नचक्रान्तरालस्था
रुद्रग्रन्थि विभेदिनी सहस्राम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटल्लिता समरुचिषच्चक्रोपरि संस्थिता महा आशक्तिहीं कुण्डलिनी विसतन्तु तनयसि भवानी भावनागम्या भावारण्यकुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिः रक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीगरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शादोदरी शान्तिमदी निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कळङ्का निरुबाधि निरीश्वरा निरागा रागमदनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी संशयस् निसंशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिः महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता माहेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचंद्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घनरूपिणी ध्यानधातृदेय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपंती तैजसात्मिका
Ma'am, unmute. सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविंदरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरी ईश्वरी सदाशिवा अनुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्ना विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्ष बदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञारूप निगमा पुण्या पुण्य फलप्रदा श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाज्वधूलिका सकलागम संदोह सुक्ति संपूट मौक्तिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका अनादि निधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नामरूप विवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रंजनी रमणी रस्या रणकिंकिणी मेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रमा रमणलंपटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणारससागरा कलावती कलालापा कांता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्र स्वरूप क्षेत्रे श्री क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धि विनुर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्द्या वंदारू जनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचिनी संवृता शेषपाषाण्डा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्त समालदन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमत्या तमोपहा चितिस्तत्पद लक्षार्धा चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानंदल विभूत ब्रह्मत्यानंद संतति परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैकरी रूपा भक्तमानस हंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता ओड्यान पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो याग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता सद्य प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षाडंग देवता युक्ता षाड्गुण्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्य षोडशिका रूपा श्रीकंठार्ध शरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विविताकारा विद्या विद्य स्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्ताहार्द तमो भेद भानुमत्पानु संततिः शिवदूती शिवराध्या
शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाश मनोवाचमगोचरा चिच्शक्तिश्चेतना रूपा जडाशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या द्विजबृन्दनिषेविता। అమ్మ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చేశాను. తత్వాసనా తత్వమయీ పంచకోశాంతరస్థిత నిస్సీమ మహిమ నిత్య యౌవన మదశాలిని మదగూర్ణిత రక్తాక్షి మదపాటలగండభూః చందనద్రవ దిగ్ధాంగీ చాంపేయ కుసుమ ప్రియా కుశల కోమలాకార కురుకుల్లా కులేశ్వరి కులకుండాలయ కౌల మార్గ తత్పర సేవిత కుమార గణనాథాంబా తుష్టి పుష్టి స్మృతి ధృతి శాంతి స్వస్తిమతి కాంతిర్నందిని విఘ్ననాశిని తేజోవతి త్రినయన లోలాక్షి కామరూపిణి మాలిని హంసిని మాత మలయాచలవాసిని సుముఖి నలిని శుభ్రు శోభనా సురనాయిక కాలకంఠి కాంతిమతి శోభిని సూక్ష్మరూపిణి వజ్రేశ్వరి వామదేవి వయోవస్థా వివర్జిత సిద్ధేశ్వరి సిద్ధ విద్యా సిద్ధమాతా యశస్విని విశుద్ధి చక్ర నిలయ రక్తవర్ణా త్రిలోచనా ఖడ్గాంగాది ప్రహరణ వదనైక సమన్విత పాయసాన్న ప్రియా త్వత్స్థ పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా డాకినీశ్వరి అనాహతాబ్ద నిలయ శ్యామా భావదనద్వయ. ద్రంష్టోజ్వల శమాలాదిధరా రుధిర సంస్థితా కాళరాత్రైదిశక్తౌఘవృదా స్నిగ్ధౌదన ప్రియా మహావీరేంద్ర వరదా రాకిణ్యంబా స్వరూపిణి మణిపూరాబ్జ నిలయా వదనత్రయ సంయుతా వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా రక్తవర్ణా మాంసనిష్టా గుడాన్న ప్రీతమానసా సమస్త భక్త సుఖదా లాకిన్యంబా స్వరూపిణి స్వాదిష్టానాంబుజగతా చతుర్వక్త మనోహరా శూలాధ్యాయుధ సంపన్న పీతవర్ణాతి గర్వితా మేధోనిష్టా మధుప్రీతా బంధిన్యాది సమన్వితా దధ్యాన్న సక్త హృదయా కాకినీ రూపధారిణి మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాస్తి సంస్థితా అంకుశాది ప్రహరణ వరదాది నిషేవితా ముగ్ధౌదనాసక్త చిత్తా సాకిన్యంబా స్వరూపిణి ఆజ్ఞా చక్రాబ్జ నిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా మధ్యా సంస్థా హంసవతి ముఖ్య శక్తి సమన్వితా హరిధ్రానైక రసికా హాకిని రూపధారిణి. సహస్రదళ పద్మస్థ సర్వవర్ణోపశోభిత సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థిత సర్వతోముఖి సర్వోదన ప్రీత చిత్తా యాకిన్యంబా స్వరూపిణి స్వహా స్వహా స్వాహా స్వదా మతిర్మేధ శృతి స్మృతిరనుత్తమా పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్యశ్రవణ కీర్తన పులోమజార్చిత బంధమోచని బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్యా వియదాది జగత్ప్రసూః సర్వవ్యాధి ప్రశమని
सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिः नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलाशनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करी भूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा पालस्तेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्ष यज्ञविनाशिनी दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधि गोमाता गुरु गुहजन्मभू देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामर रमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह क्लींकारी केवला गुह्य कैवल्य पददायिनी त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्ति त्रिददेश्वरी त्रयक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूरतिलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह सर्ववेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपा मुद्राचिता लीला क्लुप्ता ब्रह्मांड मंडल अदृश्या दृश्य रहिता विज्ञात्री वेदवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदा सद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिर अजा जैत्री लोकयात्री विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निध्येता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक स्वरूपिणी बृहती ब्रह्मणि ब्रह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागति राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठा निवेशिता निजाश्रिता राज्यलक्ष्मी शोकनाथा चतुरंग बलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यनंदा सागर मेखला दीक्षिता दैत्य शमनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाला परिच्छिन्न सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिव पतिव्रता
संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्ण भगाराध्या माया मधुमतीमही गणम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारंभादिवंदिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदबानला दौर्भाग्यतुलबातुला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्रकेकी घना घना रोगपर्वतदम्भोळिः मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्रयंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पा निभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया विराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंत्रिणी न्यस्ता राज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्य परापरा सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्या परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधू कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रसशेवदिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परंज्योति परंधामा परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशहंत्री परमंत्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्पीठरूपिणी त्रिशूंकला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसू मुकुंदा मुक्तिनिलया मूल विग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्र प्रवर्तिनी छन्दसारा शास्त्रसारा मंत्रसारा तलोदरी उदार कीर्ति रुद्धाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुद्युष्ट शांतातीत कलात्मिका गंभीरा गगनांतस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कांता कांतार्ध विग्रहा कार्या कारण निर्मुक्ता कामकेली तरंगिता कनक कनकताटंका लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनुर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्ता त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः संसार पंक निर्भग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा
धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठिप्रिया वीरा नैष्क्रम्या नादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा भैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी त्वत्त्वमर्धस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्य Lakshmi ji, sorry, unmute. Lakshmi gar, unmute. Sorry. त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्ता त्रिपुरमालिनी निरामया निरालाम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः संसारपङ्ख निर्भग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठिप्रिया वीरा नैष्क्रम्या नादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा भैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्धस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सदा सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापत्निवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या धरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्या कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभव मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोधारा परामोदा मनोन्मयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंचप्रेत पंचादिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंक्षोपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धरा धरासुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बंधुक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिनर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्र समाराध्या त्रिपुराश्री वशंकरी ज्ञान मुद्रा ज्ञान गम्या ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा त्रिकंडेशी त्रिगुणांबा त्रिगोनगा अनगाद्भुत चारित्र वांछितार्थ प्रदायिनी अभ्यासातिशय ज्ञाता षड्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्तिः अज्ञानध्वान्त दीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लंघ शासना श्रीचक्रराज निलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्री शिव शिव शक्त्यैकरूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्या नाम राम सहस्रकं जगुः श्री उमायै नमः ओम श्री उमायै नमः ओम श्री उमायै नमः
Om Shri Umayai Namaha. Om Shri Umayai Namaha. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहं न जानामि विसर्गनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु ते मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु ते अज्ञानधीस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी अज्ञानधीस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी ओम श्री मात्रे नमः ओम शांति 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 What a divine Parayana, full of devotion. I'm sure you all must have enjoyed very thoroughly such a divine experience and blissful experience to seek blessings of Amma on Lalitha Sahasranama Parayana on the Magha Poornima. I really take this opportunity to thank you, Smt Sudha ji, for giving us such a great opportunity in participating, chanting this Lalitha Sahasranama today and to seek the blessings from Sri Lalita Devi. Apart from this, I would really thank you, every one of you who have joined in participating, chanting and listening Goddess's 1,000 name on today's Parayana and to make this Parayana more divine and successful. Lastly, but not the least, I would really thank you sincerely, Gayatri ji, for her support throughout the session in administrative and technical part of this session so that it has run so smoothly without any obstacles. We have seen so many faces here, so many age group of people. It's such a divine experience to see everyone chanting this shloka with such a great devotion. And what I can say now with the grace of Goddess, I hope that we would get to see more and more numbers of more and more faces in future Parayana. And I really thank you once again, all of you, for joining this Parayana and making this occasion such a graceful. Thank you very much. Yeah, I would like to say the next Parayana will be on the Mahashivratri day. That is we'll be doing Shivananda Lahari Parayana.
I will be there, and along with me, my students also will be singing. So apart from that, I have an Ashtakam Bhajan group from where students will be singing some Rudrashtakam and Ganesha Stavaha and all that. So please join for that program as well. It's on the same timing, 9 o'clock, Mahashivratri, March 1st. Yes, looking forward to see you all. If anybody has any questions, I'm there to answer. Please, you can ask your questions if you have anything. Or anybody wants to share anything, you can also share. Namaskaram, Sudhaji. Namaskaram, Amma. Already last time I spoke with you from Madurai. I'm Sita Lakshmi. I would like to ask you one thing. Won't you join us for this Parayanam? Like we are chanting here with unmute, and I also want to join with you along the Parayanam time. Is it possible? Okay. Like that? Actually, this is left only for my students, because my students, they learn from me and they need to get an opportunity, a platform to chant what they have learned. So it's all for the students. And yeah, in future, if anybody is not able to join, then I will definitely give you a chance. But all the students are there, they have want to, so because there are so many students, everybody should get a chance to chant, right? So definitely we will give you next time. You just keep, you be there in the group. Yes. Stay tuned so that, you know, if anybody is dropping out, and we will definitely give you. Thank you so much, Ji. And you're doing a great service. And every month I'm expecting when that Purnima day will. Thank you, Ma. Thank you so much. It's because of all of you we are able to do, because if so many people are joining, it inspires us and it motivates us to do more and more. So March 1st, please join for Shivananda Layari. Sure. గారు చాలా బాగుందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఐ ఫెల్ సో బ్లెస్డ్. నా ఫ్రెండ్ ఉషా ఉంది లోపల, అది ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తుంటది రా అని. ఇట్స్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్. గాయత్రి, ఉషా వీళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్సే. ఓకే, చాలా వెరీ నైస్. చాలా బాగా చేశారు అందరూ. థ్యాంక్ యూ అండి. Okay. So my new batch is starting for Vishnu Sahasranama on 23rd this month, Wednesday. The classes will be on every Wednesday evening, 7:30 to 8:30 on Zoom. If anybody is interested to join for Vishnu Sahasranama classes, you can join. You can call me. Gayatri ji, can you please share that thing? Sure, ma'am. Which I've sent, yeah. And then for Lalita Sahasranama also, if you want to join, we'll be starting the classes soon on Friday afternoon, 3 o'clock. The classes will be at 3 o'clock. So this is the program that is upcoming. Vishnu Sahasranama classes on 23rd February 2022, this coming Wednesday, 7:30 p.m. 30 classes it's going to be, and Shivananda Layari Parayana on March 1st. And every Poornima, Lalita Sahasranama will be there in the same time. It's a free program. All of you can join. And Lalita Sahasranama classes yet to start on Friday at 3 p.m. 30 classes will be there. Yeah. For any registrations, you can call me to this number. My number is 888-4698-777. Yes. Thank you, Gayatri ji, for sharing this information. And any questions? Anybody has any questions to ask or anything you would like to share? We would love to hear you. Okay. Thank you. Okay, thank you very much, Ma. Namaste. Thank you, Andi. Thank you, Sudha garu. Namaste. Thank you, Sudha. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. I'm feeling so blissful. Tomorrow my anniversary is there. So today I got blessing from goddess. So I'm so happy. Very good. धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, इतना आनंद आया, दिल खुश हो गया. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Akka. Thank you. Hello, madam. Hello. చెప్పండమ్మా. చెప్పండి. అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి మేడం, మేము కూడా పాడతాము. అది ఇది చాలా పనమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరు గ్రూప్ లో ఉన్నాం, మేము క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అంతా గ్రూప్ లో ఉంటారు. 3 బ్యాచెస్ ఉంటారు. ఆ 3 బ్యాచెస్ లో నేను అందరికి డివైడ్ చేసుకొని చాలా పని. సో బయట వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలంటే ఎలా చదువుతారో తెలియదు కదా. అందుకని మళ్ళా మాకు నా స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, వాళ్ళ కరెక్షన్స్ నేను చేయొచ్చు ఉంటే నేను కరెక్షన్ చేస్తాను. సో దాని మూలన మీరు అందరూ మ్యూట్ లో ఉండి పాడవచ్చు కదా, ఏముంది, బయట వినిపిస్తేనే పాడినట్టు కాదేం కదా. కాదులేండి అన్నాం మేము, కానీ అది కోఆర్డినేట్ చేయడం చాలా కష్టం అమ్మా. స్టూడెంట్స్ అంటే అందరూ గ్రూప్ లో ఉంటారు కాబట్టి అది నాకు ఈజీ అవుతుంది. ఎవరెవరికి అలాట్ చేయడం, నామాలు అలాట్ చేయడం, ఎవరైనా తప్పులు చదివితే వాళ్ళకి నేను కరెక్షన్ చేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. బయట వాళ్ళకి ఇచ్చానంటే నేను అది నాకు టచ్ లో ఉండరు కదా, కష్టం. ఎవరి మధ్యలో ఎత్తుకుంటారు. ఇప్పుడు గాయత్రి గారు ఉన్నారంటే షీఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఆవిడ అందరికి మ్యూట్ అన్మ్యూట్ అన్ని చేస్తారు. బికాస్ షీ నోస్ అనమాట ఎవరు పాడతారు, నెక్స్ట్ ఎవరు పాడతారు, వాళ్ళకి మ్యూట్ చేయడం అన్మ్యూట్ చేయడం ఇదంతా. బయట వాళ్ళు ఎవరు పట్టుక వాళ్ళు ఎత్తుకున్నారనుకోండి, అది గందరగోళం అయిపోతుంది. సో ఒక సింక్ లో వెళ్దు, ఇప్పుడు అంతా ఒక సింక్ లో వెళ్ళింది. అందరూ మీరు ఆలకించి చదవగలుగుతున్నారు, ఎవరు ఓవర్లాప్ అవ్వలేదు. ఎవరు పాటికి ఎవరు టర్న్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసి వాళ్ళు పాడి మళ్ళా మ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఈ సిస్టమేటిక్ గా జరగాలంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ గ్రూప్ లో ఉంటారు కాబట్టి అది ఈజీ అవుతుంది. బయట వాళ్ళకైతే కష్టం. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మా బాధ.